Здрасте, здрасте. Итак, давненько не было стримов, давненько ничего не делал. Такого прям необычного на своем канале. И, собственно, вот. Понравилась мне прошлая моя прошедшая игрушка с Become Human, стать человеком, где очень много различных вариативностей и выбора. И игра оказывается в жанре интерактивного кино. И такую игру я нашел. Называется она The Complex. Собственно, что название? Это такое вот своеобразное, это комплекс различных, видимо, мероприятий. Наложится что-то где-то на чего-то. И предварительно, что я игре знаю, это о том, что случилась какая-то катастрофа. Тоже в лаборатории, тоже связанная с каким-то вирусом, видимо. И здесь, видимо, будет у нас различная вариативность выбора, который так или иначе повлияет на дальнейшее развитие сюжета. О игре вообще ничего не знаю, вообще никогда не играл, нигде не видел. Вот, собственно, буду смотреть. Погнали. Смотреть, что там, куда там, зачем там. Она вроде не должна быть такой прям уж долгой. Где-то на часика полтора-два, может быть, она пойдет. В зависимости, конечно же, от выбора. Так, это реальность. Это типа Интерсоусизия. Это что, типа Юго-Восточная Азия, да? Все верно. Юго-Восточная Азия. Очень красиво. Hey, so I've done a full body cleanse on both of them. Space is sterile. Did you get blood samples for Kensington's research project? Mm-hmm. Nice work, Dr. Wakefield. Так, секундочку, а есть ли... Так, субтитры, язык-то русский, субтитры включенные, блин, я так читать и переводить-то, конечно, не очень-то хорошо, язык русский. Ладно, подожди, что там? Пауза при выборе. Наверное, не будем. Ладно, буду читать. Так, еще один дрон. Да, они выбросили отравляющее вещество на их многоэтажный дом. Женщина возвращалась домой после прогулки, мальчик играл с мячом. Футбольным мячом он играл? Или нет? Чё, какой футболист? Hi. I'm Amy. Привет, я Эми. Ты? Hello. Тало. Pleasure to meet you, Talo. Познакомиться Тало. Ты сделаешь мне больно? Или не сделаешь? О, выбор, беззаботно или серьезно? Давай беззаботно. Я доктор, ты поранился, но снова скоро будешь играть в футбол. Очень скоро. Так, уже выбор первый пошел. Ну, довольно неплохо, жалко, что она не переведена. А нужно ввести атропин. Не было возможности пополнить запасов. Достань сейчас же, нет атропина, короче, все плохо. Уже пошла первая паника, чуваку плохо. Атропин всем помогал, кого она лечила в Сирии. Эй, все в порядке, как тебя зовут? Дима. Здесь опасно. Верховный лидер организовал эту атаку. И чтобы помочь вам, те из нас, кто ему противостоит. А, это, короче, война типа этих азиатских стран. Скажи мне, это химическое вещество разрушит мою жизнь? Ну, по идее, реалистически, конечно, разрушит. Да, все серьезно, ты в надежных руках, я обещаю тебе помочь. Честно сказать, я очень рад это услышать. Не нужно спасти мою... Она еще и беременна, нифига себе. Так, пошла какая-то бомбардировка. Атропин достал, чувак. Просто сгонял, где-то нашел. Запасы закончились. Остался только один флакон. Что ты собираешься делать? Ага, сейчас надо сделать выбор.
Кого спасти, Диму или спасти Тала? Ну, давай спасем девчонку с этим ребенком. Dima, give me your arm. Dima, please, you have to trust me. Дима, доверься мне, это This will спасет тебя и save you ребенка. and your baby. Ну, типа тут два человека, там один. Понятно, что нелегкий выбор. Ну, что делать? Парнишка помер. Reese, how do I save them both? Так, Рис, как не спасти обоих? А Риса уже нет. Рис уже смотался. Такое начало. Химическая война где-то была в азиатских странах. И уже первый выбор. Видимо, будут характеризовать нас что, где, куда, зачем. 5 лет спустя. Это что у нас? Лондон, Великобритания. We stand on the precipice of Мы history. стоим на обрыве истории. I'm Dr. Я Amy доктор Tennant, Эми and I'm here on behalf Теннант. of the visionary Natalie Kensington И to inform you how она your investments have сообщить made нам, и that наши possible. инвестиции сделали Firstly, we've been возможным. using your billions for the greater good. The Kensington Слишком быстро всё Corporation's читается. relationship with Kindar has flourished since the resolution of its civil war. Our teams have been working on development projects with some of the country's top scientists. Natalie has even developed an internship program for some of the country's brightest young minds. In fact, some of our Kindarian interns are here with us today. Oh-wee! Is Kindar still a totalitarian state? Какой-то киндар, тоталитарное государство, нарушение прав человека и прочее дерьмо. Значится... В смысле заняться? Давай займемся. Kindar is at peace, but your concern is understandable. May I continue my presentation? I'm just saying, it's А, типа bad перевод PR for китайский, us to типа associate with переживать или Kensington. не переживать за это. She's dealing with a dictator. Well, as you've seen, that's simply not the case. Why is there so much research happening out there? It's a fucking waste of our money and resources. Kindar is a former British colony, and we're all here trying to help it recover. Seems like good philanthropic PR to me. And it's a tax haven. Go on. Так, они, короче, где-то освоили в каком-то городе Киндар лабораторию, на ней, видимо, будут испытывать различных людей. Вот когда барышня уже что-то ей нехорошо. У нее, походу, уже... Так, настоящая причина, по которой здесь The Kensington Complex. комплекс лабораторий, да? Our impenetrable HQ of квартира. laboratories built bespoke to Natalie's specifications by the world-renowned Parker Kaplani. Deep within the complex is Security Lab Alpha, a womb of scientific advancement. There, we have something remarkable in development. I'm sure all of your news feeds have told you that Gordon Grosvenor's expedition to Mars is becoming a reality. Yes, the first person to set foot on Mars will be British if we can hurdle this final obstacle together. Так, девчонки-то совсем плохо. Они собираются космонавтов в космос запустить. Ну, после каких-то, видать, испытаний. Hey, are you okay? You okay? No, 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 I'm Yeah, fine, rough I'm night. fine. Don't do drugs, Kay. We can't fit a hospital on a 10-ton Mars lander. How do we get around this? Nanocells. Наноклетки. Так, Stem опять какую-то cells дрянину придумали. interwoven with nanotech. Once inside a Так, host, they материалы migrate to the мигрируют на site of место injury. травмы. There they regrow Они bone отращивают and кости и generate extra генерируют blood to help дополнительную кровь, catalyze чтобы the помочь healing катализировать process. процесс заживления. Tiny Офигеть, конечно, это magic жестко. bullets. Это очень крутые, конечно, клеточки. What's your problem? Это еще додумалось сейчас снимать и выложить, наверное, в ТикТок. This is, of Или course, just a Instagram. mock-up. The real nanocells are still in development and securely back at the complex, but once they're ready, we can begin regulated human trials.
Having treated victims of chemical attacks all Зарабатывают over же the химических world, атак по всему миру. I Ага. know Сами that придумали химические nanocells атаки. could be miracle tech. И против них я... Ой, кровь из глаз пошла. Это что-то вообще новенькое. Ой, еще плюется кровь. Ну это рип, все, это не лечится. Либо она будет первым испытуемым. У всех куча вопросов. Сразу по этим таблеточкам. Так, это что, барышня пришла? Испытуемая убежала, что ли? Needed urgently. Hang on. I have some serious concerns about this. Likewise. Before my employer invests any more capital, she wants some answers. Amy, it really can't wait. Так, пошли, это важно. We need to get you to the car Уже ждет машина, now. это важнее. Деньги деньгами, а там это срочно. Так что I это have не to да. go, but please stay and enjoy the wonderful hospitality. Let's go, Emily. Все, кинули всех инвесторов. Immediately. Scene. What happened? Что случилось? Ага, это просочилось в интернет. It's already gone viral. I'm ruling out food poisoning. She has other alarming symptoms, we've been told. Naturally, everyone's crying terrorism. A suicide bomber with a malfunctioning bioweapon. We need to get her to the complex. Okay, why is this our Ну вот, problem? это типа будет первая испытуемая барышня, на She's которой one of our будут interns. использовать эти наноклеточки, да? И решают вот эти с этим вопросы. Или она еще не умерла? Полицейский какой-то, кстати, улыбчивый. This is beyond our remit. Excellent quarantine work. I'll examine her back at the complex. We were waiting Биологическая on your word before капсула. moving her. A single person drone or ground ambulance. The drone will get her there faster. But it's more dangerous. Так, дрон разобьется, то есть не станет It won't общедоступным. crash, it's Kensington Он Tech. не разобьется. Use Это the drone, технология, Amy. используйте дрон. Дрон или так, давай дрона попробуем. Ну, типа она так уверена в дроне. Его технологии. Типа. Drone, don't fuck it И up. он, наверное, разобьется. Будет прикольно. So, what else do we know about her? Nothing yet. Let's get back to the complex. Фига себе дрон. Я думал, дрон это какая-то маленькая фигня, это целый самолет. И что, он разобьется или нет? Мне прям даже интересно. Так, реально нашли какую-то лабораторию, там проводятся съемки или что? Это реально существующая? Лаборатория выглядит как-то немножко заброшен, что ли. Ну, вроде все работает. Keep yourselves busy. Space week. Bodies of our renegade. Wow, the prospect of losing a Друзья friend in a strange ренегата, country. потеря чувства. Так, такому нужно посочувствовать. Today we need Ля-ля-ля. all your field experience, Amy. Time to roll back the years. You can say that again. You've got to be kidding me. It's been a while, Dr. Wakefield. You got here fast. Ну, а чувак, который был с ней в начале. Reese Wakefield. Hog. Let's Объяснимся. walk and talk. Еще шутничок. So, which legend fed the media the anthrax rumor? I need to take this. Was it her? Это что, сибирка была? Нифига себе. So, do we have a name yet? Claire Mahek, she's one of us. Inside job. No, she must be acting alone. Why else would she take the tube? Well, Uber doesn't offer a getaway car service yet, so. Look, if we consider the hysteria might actually be valid. What, terrorism? I highly doubt it. Perceptive as ever. Hey, Amy, look. I promise I didn't know you still worked here. If I did, I would have. Stayed away? Yeah, I'm sure. Look. Why are you skydiving? Or bungee jumping? Or whatever it is that you were up to? Because I'm passing through London. I checked my Twitter feed this morning, saw something I could help with. Plus, Kensington wants my. Я ленту expertise. Твитача прочитал и все, уже I'm not полетел disputing спасать that, nor am I планету. apologising for the skydiving. Guy's got to live. Но они не пахнут. Они не пахнут. Давайте уже что-нибудь, какой-нибудь экшони выбирать больше. Пока что-то как-то немножко затянуто все это дело. And then if you could come back and let me make Идея decisions. интересная, но пока долго. Thank you. You didn't want to run this by me?
Two lifesavers are better than one. Reese Wakefield is a deserter. I know he's let us down in the past, but people change. Люди не меняются. Diligence too. Come on. Скорее всего, он свалит из этой лаборатории, там, видимо, если там Hey, что-то должно случиться. guys, can I just 5 minutes? Just need to use the gents. Следовать за Рисом, следовать за Натали. Офис. Пойдем за Рисом. Can we go, Что-то мне он не please? нравится вообще этот чел. Ну, какой-то он нехороший. Раз он уже был предателем, Nat, люди I'm gonna не use the меняются. toilet as well. There are toilets down there. Amy! Максимальное недоверие, хотя он реально пошел в туалет. Gender fluid toilets. New policy. Я сомневаюсь, что они вообще поняли. Он им сказала, хотя, может быть, и понимает. Хотя нет, британская колония, значит, они должны английский знать хорошо. Так, пошла в туалет. А он тут он тут сидит. И что он делает? Нервничает, что ли? У него паническая атака, походу. Так, ну это нужно было иметь в виду. Это тоже, в принципе, пригодится информация. О том, что он боится. Так, поехали мы на какой-то минус этаж. You should see the other guy. Security Lab Alpha. Nat, is this my tech? Так, это моя технология. Да, твоя. How? Как? Nothing То есть leaves никто or не enters входит the и не lab without покидает us knowing лабораторию about без it. нашего ведома об этом. Emily and I'll get to the bottom of Эмили и that. я разберемся в You этом. just get the nanocells, Просто должны otherwise достать our эти life наноклетки, иначе spark's работа gone. нашей жизни исчезнет. All of the nanocells are inside of her? Наноклетки внутри это был основной master batch. прототип дупликатов. No duplicates То есть were они made. реально в нее запихали все клетки. Good luck. И она почти чуть ли не умерла. О, дебил. Реально, что они сейчас по всему миру творят, вообще неизвестно. Так вот какой-нибудь чувак убежит и все. Всем капец. Yeah, no more frumpy hazmat suits. Pressure suits? You'll see. All right. Так, раздевашки. Переодеться в кабине, переодеться с Рисом. Переодеться с Рисом, конечно. Никуда далеко не ходить. Интересно, будет тут контент 18+ или нет? Наверное, не будет. Better changing facilities than in the Congo, eh? Они же медики, что им париться-то? And Там Kinder. нечего, как говорится, стесняться. Ну, неплохо, довольно-таки. Подглядыватель не надо, зачем же не подглядывать. Вот если бы наоборот, да, это стоило бы сделать. А в таком случае нет. Нифига себе космонавтики. С какого уровня защиты лаборатории? Максимального, наверное. We're going into space. А ты что думал? Конечно, в космос идете. Так, ультрафиолет еще им. Воздух весь забрали. Вакуум активирован. А в вакууме ничего нет. Это что такое? This Oh, vacuum такая acts большая. as the last line of defense to prevent microbes from escaping the lab. The lack of air makes it sterile as hell. Нифига себе, то есть они прям целый комплекс сделали вакуумным. Поэтому они в кислородных и костюмах. How long have you worked here again? Третьим, чё уж. Как долго она работала. 4 years last Wednesday. Прошлую среду исполнил 4 года. Нифига себе, она 4 года там работала. It's been that long. Just thinking about То есть не видели 4 года. I saw a whole other year's worth after you left. It wasn't just skydiving. I needed a reset. Try new things. Learn anything that could help us today? Hope not. И на каждом этаже это закрываются двери. Ну это прикольная лаборатория.
Так, теперь они идут в какой-то, видимо, испытательный цех. Или что здесь? Ультрафиолет. Медитация. Это что-то новенькое. А, то есть, наверное, подсматривал. А, то есть они прошли эту зону без вакуума, ничего не принесли, еще раз обработались и теперь заходят в лабораторию, где у нас лежит объект испытаний, да. Сейчас они будут прям раздеваться. Ну, это довольно любопытная технология. Интересно, она на самом деле работает или нет? Dr. Thomas Malkin, Dr. Everly North. This is Dr. Reese Wakefield. He'll be assisting us today. Cool ponytail. Let me take you to her. Feels like we're at the centre of those dolls that go inside each other. Matryoshka dolls. Yeah. Russian, aren't they? So what's your story then, Malkin? I've wanted to assist Dr. Tennant since I saw a talk at the Plains Summit about the extracellular matrix and lattice in stem cells. Очень хотел им помогать, вот тут так и оказался. Уникальное исследование, люди хотят развиваться. Он прикольно ищется. It's attacking the bone structure. We've never seen anything like it. I have a sample of her blood under the microscope. Так, что там в кровешке? Ну и что? Guys, this is my tech. Твоя технология, наноклетки внутри нее. But they're unfinished. Но они не закончены. There's no off switch. Их нельзя остановить, так как они просто распространяются по ее телу, производя избыток костей и But how крови. could she have contracted them? Но как она могла их подхватить? They barely survive for 2 minutes once they're exposed Так, to air, and she didn't у have the нее authorization не to было access разрешения на them. доступ к ним. Someone's put them in her. Кто-то всадил их в нее. Так, ну тут уже какая-то прям... No, leave it in, Claire. You need it. Какая-то это... Feels fucking weird. You a terrorist? Be a terrible one if I was. I did this for Mina. What's me? Какой мина, террористическая Will you stop организация. that, please? Look, how many times have we seen a lone wolf release pathogens into the air? Nanocells aren't airborne. They can only be transferred via blood-to-blood contact. И такое. Answer call. Bioterrorism suspect named as Claire Mahek, a Kandarian intern at TV Kensington. off. Ну, она город какой-то. Кстати, какой год-то не сказали совсем. Tell me you can retrieve her nanocells. Not directly. We'd need to extract a large blood sample to keep them active. From there, I'll use that as a roadmap to recreate the master batch. Seems simple enough. She has plenty of blood to spare. Not exactly. Her new bone matter is consuming her body's resources at an accelerated rate. If I remove that much blood in one go, she'll die. And if she dies before you extract her blood? Without a living host, the nanocells will just dissipate. Au revoir, nanocells. So either way she dies. Okay. Amy, we're gonna have to go for the option where we retain our asset. Natalie, I can't just... I'll get back to you. End call. Так, выбор. What should we do, Doctor? Выбор, да, давайте выбор. Что мы будем делать? Set up for a full blood diagnostic. There has to be a way to get the nanocells out of her safely. Dr. Wakefield, please replace her IV. I can't risk any outside contamination. Интересно, как Sure thing. клетки, которые находятся в закрытой лаборатории, попали прям человеку в организм? Я же наладил это, или как они утечку-то сделали? Need to replace this, okay? Don't bite me. Whoa! Shit, sorry. A little rusty. I mean, Так, он что, продырявил себе руку? Или он себе на руку накапал? Это тоже важные моменты все.
Сменит ли он перчатки, например? Who delivered this crate? Oh, it was here when we arrived this morning. Well, it's in the way. It needs to be moved. Кто-то должен его передвинуть. Доктор Малкин, доктор... Ну, пускай доктор Норс. А, вот это вот. А я вообще не знаю, кто они такие. Ну, будем знать, что это доктор Норс. Hey, Dr. North, I'm sorry to ask, but can you move this crate? Yeah, not a problem. That's what we're here for. Типа, знал бы я, что она женщина, я бы, наверное, не заставлял передвигать ящик. Ну, блин. Dr. North? It's not personal. Это что еще такое? Это террористы какие-то? Это этот задумал что-то сделать. Это мочило. Экшоник какой-то пошел там, да? Оп. Это все этот парень, это он клетки. Это он клетки эти стырил. Давай к доктору Норс подойдем. Это всего лишь ногу проколол. Нифига тут сценарийчик. Химический ожог. We're gonna save you, okay? I knew there was something off about Malkin. Ну, типа русские, как обычно, виноваты во всех делах, всех проблемах. Ну или не обязательно русские, но с постсоветского пространства граждане, товарищи. Как всегда, не должны быть террористы. I'm currently the safest person in this room. Good enough for me. Why are we in lockdown mode? It's detecting the poison from the acid bomb. It won't be in the air for much longer. Thanks for that. Откуда она все это Call знает? Natalie Kensington. Emily, where's Natalie? There's been an incident in the lab. Yeah, I can see that, and the biosecurity's kicked in. I need Natalie on the line right now. I don't care who she's with. Yeah, okay, she's in her office. I'll call you right back. End call. Ну такое. First things first, let's get this cleaned up. Okay, ready? Mm-hmm. Oh. We'll be back in a minute, Claire. Don't go anywhere. What the fuck? No mistake yet. Well, that needs to come out one way or another. Kensington could have at least left us some of her expensive whiskey. Ah. Давай шуточку расскажем. What does the sign say on Что написано на знаке борделя? Что? Beat it, we're closed. Прочно закрыть. Хорош. Нормально. I have to clean this wound. No, it'll be fine. We've got bigger fish to fry. Did you hear that? Yeah, what was that? Так, искать следы, исследовать шум, промыть водой. Давай промоем водой. Теперь промыть водой тоже необходимо. Для искать средства это уже долго. I'll clean it properly when we get up here. Hey, whatever happened to that kid that joined us in Myanmar?
You know, he had a massive crush on you. Paul. Pervy Paul. How long did he stay after I left? What? No. Just leave it. Ooh, Paul didn't leave it. How long? Still? No, not anymore. Она убила, что ли, этого Пола? He did. Oh, sweet Jesus. Look, not only did Paul lose someone way out of his league, but she's also very resourceful. Дипломатически враждебно. Дипломатически давайте отвечать. It was a relationship that ran its course. We were both important parts of each other's lives, and nothing will ever change that. It's a mature way to look at it. Well, I've always grown up really fast. Это ждала экшони. Так, что-то тут открыто, да? Ключ повернут. Происходят какие-то манипуляции. It must be coming from beyond the walls. Is there any security cameras we can check? On the computer, but I don't know how. А где парнишка? Would you mind? Женщина лежит, а парнишка где? А его нету. А он уже ушел. Откуда чел, который здесь первый раз, знает, как работать на компьютере? These are the security cameras in the void. Камера наблюдения в вакууме. Опа-на. Shit on the IRA. Кто такие? In masks? What's the rumbling though? Sound doesn't travel in a vacuum. Сняли бошки. Shit, they've deactivated the vacuum. Деактивировали вакуум, значит, они занесли заразу сюда уже Prizes for стопудов. guessing who the brains of this operation is. God bless those security walls, eh? This is impossible. They would need unprecedented access to our security systems to be Значит, doing твоя this. система безопасности говно. They're her dumb cavalry. Look, they're Kandarian too. I knew you were part of something bigger. Lumpers all together because they have the same features. Big eyes and big lips too. The divisions in my country are complex. Those bunch are not from my team. Да, ничего не понятно. Но кто-то хочет проникнуть в лабораторию. And now they're fucking with us. Answer call. Amy, what's going on down there? You've been infiltrated, Kensington. Dr. Malcolm was a plant. Thanks to him, Dr. North is dead, and so are my dreams of becoming a professional footballer. Профессиональный футболист. Понятно. Yeah, how'd you know that? Русские проникли в лабораторию. Footage from the lab. I mean, does privacy even exist around here? There are 3 masked intruders in the void, and they're armed. They've deactivated the vacuum and bypassed the security wall. I'm still alive. Make sure she knows that. Biosecurity is still enabled, so you are safe no matter what. Well, unless they open the door with that magic laptop. I'll get onto this intruder situation. Oh, well, not that I'm not grateful, but why is lockdown mode still active? The poison from the acid bomb has dissipated and the bioprotector is containing Claire's infection. It must be detecting something else. The safety of London is paramount. We can't risk a bug getting into the city. Amy, you need to extract Claire's blood, especially if the intruders have come for her. The nanocells cannot fall into the wrong hands. Well, there's an easy way to prevent that. We smoke Claire. No! End call. Wow. Still can't keep your cool under pressure. She's responsible for this. That makes no sense. We're her only hope at retrieving the nanocells. Yeah, she's going to let us extract the nanocells and then kill us by gunfire. Wow. Leak much? All right, look, Parker Kaplani designed this lab, right? Do you think he built an escape route, a back door, anything? I don't know. We'd have to ask him ourselves. Yoo-hoo. What now, Claire? Can you move the dead people? Ну не, парнишка все-таки мертвый лежит. Now that she mentions it. Yeah.
Okay. How about this one? Enough with the Natalie theories. Remember those new skills I was telling you about? Well, advanced computing is one of them. Programming, coding. Hacking? I prefer the term unsolicited browsing. Yeah, no, sorry. Hacking is better. Look, I know you two are besties, but I find Natalie a bit... Yeah. Let's access her camera. Give it a little listen. This is how scientists get killed, you know. Нифига, он какой продуманный. Чтобы шпионить за начальника. Ну, начальник тоже какой-то нечистый. Кто-то здесь не то. I told you I'd have to kill you. You ready? Wait, we shouldn't... Look, she's got nothing to hide. What's the issue? We're in this together. We need to cooperate if we're going to survive. Давай взломаем. Интересно же посмотреть, что будет. Не тоже нечистая она. Опа-на. Whatever they've done is caused electrical blips throughout the entire building. There are questions. Have the security idiots announced an upgrade gone awry? No one can think this Claire situation's any more serious than it already is. This seems planned, Natalie. There must be more traitors in our midst. Emily, please. 2 people are trapped in that lab with our prized asset. They are our priority. Announce the security upgrade. I clear the airways in case she calls. Who could the traitors be working for? Let's ask the original. Claire. Amy. What do you and your friends want? I'm not an espionage mastermind. They aren't with me. So how did all the nanocells end up inside you? Isn't that totally obvious? You should listen to Professor Xavier over there. About what? Kensington. So she put them in you? No. Not me. Морфий. Ну давай дадим морфий. Ладно, пускай пригодится еще. Скажет полезно. Thank you. Seriously. How long have you been at the complex? A year. We've always had passing conversations on higher floors, but I don't think you remember. I always wanted to work in this lab with you. Well, here we are. Claire, come on. Just tell me what's happening so that I can help you. I got them all. Mina. Who's Mina? Claire. She's about as useful as a chocolate teapot. Давай поговорим. Cryptic bullshit. Answer call. Guys, you were right about the intruders. They've sabotaged the system and have electronically barricaded themselves in the void. Yeah. Tell us something we don't know, please. How are they bypassing your security system so easily? Kensington Corporation's stock plummets amidst TV links to... off. Rescue plans are being made. Well, have you contacted Parker Kaplani? He designed the lab. He'll know how to get us out of here. We've been trying, but he could be anywhere on the planet right now. Parker has no compunctions about who he builds labs for, as long as he pays quote. Excuse me. Не успел, да? Well, that was a fucking waste of time. Yeah, we need to start making better decisions. Yeah, a proper escape plan might be a start. Is there anything else you can do in the computer system? I can hack the communication lines, get in touch with Parker Kaplani myself. Okay, awesome. You do that.
I'm gonna look for a way out of here. You okay? I think the air's getting stale down here. No, that's impossible. Even in lockdown mode, there's always a steady supply of oxygen. Кислородик-то, наверное, заканчивается. Тоже, наверное, что-то нахимичили тут. Особенно этот а-ля русский чувак. Lost something? Welcome back, Sleeping Beauty. I need something to get me past that vent cover. Скальпель, пинцет, микроскоп тут при чем? Не понимаю. Давай тонко. Перевод, конечно, тут в этом формате своеобразный, тонко. Тонко или грубо. А, типа разрезать или выбить. Может быть, в таком формате. Когда думаешь, что не имеет в виду. Always wished I was taller. 3 метра хотела быть. Думала. Amy, do you need a hand? Ну и вставай на больную ногу, да. Wakefield is the MVP. Most vanishing person? Ooh. Sorry, that No. was harsh. No, I'm proud you've grown some whip. Come on. That's it. Можно было и ботинки снять. Do it. How you doing? Good, yeah. Yeah? Is it loosen up? Yeah. Nice work, Tenant. Let's take a video. Got it. You going in or not? Okay. Ready? Yeah, after 3. 1, 2, 3. Так, и куда ты полезла, барышня? Ну да, и тут прям такие лежат. Reese, the vent continues behind the oxygen tank. Can you squeeze past it? Only one way to find out. Действовать с осторожностью, мало ли чё. Непонятно, зачем тут вообще кислородный баллон стоит. Как-то он непонятно тут прикреплен. Ага. Чьи-то тут. Могла себе отрезать бошку. Лазер. Деле максимально странный лазер. Крыса пролезет. Хомяк пролезет, все пролезут. I think there's something further on. Фонарик что забыла? Shit. Кто-то что-то явно искал. Киндар. Wait. Careful. Oh, it's quite cute, matching wounds. I mean, mine is slightly more impressive. Mine put both of yours to shame. I hate her. Давайте уже что-то делайте. Ну что-то немного скучновато все-таки игрушка. Я что даже немножко засыпать начал. What's his deal? There's only one wall left between them and the lab door. Please tell me you got hold of Parker. Negative.
I got hold of the CCTV footage from the past 24 hours. Okay. Sift through it, see if there's anything helpful. Roger that. Так, вот он принес эту фигню. Fucking sneaky bastard. Wait. Claire got access to the lab? Is that your master batch? How did she get that level of clearance on her ID card? Сама себе что-то вколола. Wait, what were you injected yourself? Why didn't the lab shut down? The nanocells need time to diffuse in the bloodstream. I was able to get out of the complex before feeling the effects. What the fuck is she doing in the storeroom? I destroyed all the duplicate nanocells too. What? Так, она уничтожила I все, didn't что authorize было. any duplicates to be made. So you were just stealing the master batch for employers to replicate? Who? Who was it? Was it the Russians? No, I was heading to MI6 to... Oh, fucking impeccable timing as always. MI6? Why were you taking them there, Claire? Ми-6 это Америка. Америка вроде. Parker. We got a hold of Parker. Half true. I was already en route. I get alerted every time shit hits the fan in one of my labs. We also have the identities of the 3 intruders. Sending them through. А, нормально. Это те чуваки из They're коридора. from last year's batch of Kindarian interns. Sleepers, like Malkin. Yeah. Guys. There's one security wall between them and us. What have you got? What are our best options, Parker? I need 10 more minutes to study these blueprints. That lab was built to contain world-altering alchemy. So excuse me if backdoors weren't part of my thinking. Amy. End call. Reese. What? Do you want to listen to a fucking bullshit about nanocells again? We've got 10 minutes to think without all that shit. Флешка, да, какая-то? Это они задумали какой-то, видимо, государственный переворот или что они там хотят? Look, I didn't want to hand this over. It's not meant for you, but fuck it. You need to see the truth about Kensington and Kinder. What is it? Just watch. Careful, Amy. Always. Wait. This is really lame. Could you hold my hand? Будет выбор, и я сделаю нит. Нит. А выбор где? I'm just really scared. Go on. Как бы там ни было, но не себя же в химическое оружие запихивать. За бред. Two files. Kensington and Picnic. Конечно, пикник. Which one do you want to watch? А еще на выбор. Конечно, пикник. Look. You've forgotten the wine but remembered your phone. Typical. Mina's mad at me these days. Well, I'm sorry I forgot the wine, okay? Yeah. Raw onion bhajis, egg mayo, tomatoes. Claire takes too many selfies in London. Not that much. Look, I'm showing the surroundings. Look.
Look how pretty this grass is. Come on, let's take a picture. Look at the camera. Smile. Ну и чё? Типа все им капец пришел из-за вот этой фигни. Или из-за чего? I think my mind's concluding the same thing as yours, so do you really Play it, want to watch that? please. Так, на пикнике всех завалить, ладно. Kensington, Mom. What's the problem? We quashed uprising villages, and you got human trials to assess your technology. Да, ну чё? 2 birds, 1 stone. 3 whole villages. Your scientists need not know how the data was acquired. The Supreme Leader is a man of discretion. We trust you are the same. Most certainly. Make sure of it, or we will. Создание биологического оружия на людях. Когда это запрещено какой-то из конвенций. Хотя кто об этом кого спрашивал? You see, the Kandarian government, Natalie Kensington, experimented with your nanocells on my people, my village, my parents, my sister Mina. They were all killed for opposing the dictatorship. Natalie was making duplicates of the master badge behind my back. My tech killed people. And you were taking all the evidence from MI6? In that USB and in your veins? Now the Supreme Leader has activated a sleeper cell in the complex to cover his tracks. Yeah, not to mention Natalie's. Why didn't you tell us this before? I didn't trust you. Ну давайте вам в любом случае отвечать, все равно какая-то информация новая. Reject call. Сказался. We need to take a minute and think about this, okay? I'm fine, I promise. Hey, look. I know a rash decision when I see one. You're not going to expose Natalie after what you've just seen. We need to deal with our current predicament. Plus, I really need the toilet again. При любой логике сначала нужно выйти, а потом уже что-то кого-то где-то куда-то. Would you believe this isn't the weirdest place I've taken a shit? Do you need me to stay and help you? No, you're fine, you're spared. I'll be sitting outside. Okay. Hey, if we get out of here, will you quit like you said? Pass. I never thought I'd have to answer that question. Oh, you do the right thing, you always do. A habit I wish I had. Well, it might have rubbed off on you if you'd stuck around. Why'd you leave, Reese? The absurdity. Not knowing whether Saving someone was the right thing to do if it condemned them to a life of pain. it's too much for me. A coward isn't the man for you anyway. That wasn't your call to make. We were a team. Hindsight's a bitch, eh? Heard of Mr. Cracking Fortnite in Eritrea? Where can I sign up for this war-torn world tour you guys were on? Enough with the wisecracks, Claire. I'm not in the mood. I know how you feel, Amy. You lost people that you love,
My feelings are trivial compared to yours. The sense of betrayal. Come on, give us a break. I meant Natalie. It was a dream come true, getting an internship here. A village girl from Kindar, coming to London, to work, to live, to love. Funny story. On my first day here, I was super late because I thought there was a station in the complex. Turns out I was looking at the tourist tube map with disused and unfinished stations. Yeah, that's right. They half-built a station under the complex. Tabitha Greens. We're so far underground, we must be right on top of it. Yeah. Yeah, you might be right, Claire. Thank you. Anytime. Угу. What did I say? We Возможно, can't бы это go бы мы не across the узнали. void. We tried going up into the vent, but we haven't tried going down. To Tabitha Greens. You need an access point. We might have one. Reese is sitting on it. What do you have to know? I need something that will remove the entire toilet quickly. Милая химия. Давай с помощью химии бабахнем. You're gonna have to get your hands dirty. Not necessarily. Зачем потеть, когда можно бабахнуть туалет? Что там, нитроглицерин или что там возьмет? We're at the lowest point of the complex, so Tabitha Greens must be right below us. Yeah, okay, Amy, but there's a toilet in the way. Not for long. Potassium. Калий. Amy. My favorite ever chemistry Шандарахни lesson так was when the шандарахни. teacher put a small piece of potassium in water. I always wanted to see what a full block would do. Oh, you are Какой-то экшон не positively пошел. insane. Уже лучше. So now the big question, how far below us is Tabitha Greens? Looks deep. А там дырища. I'll go check it out. Так, брось что-нибудь большое, брось что-нибудь маленькое, влезть. Очень большой брось. Труп. Да. Hey, Reese, can you help me with something? Easy does it. Should have used his ponytail, they'd be at the bottom by now. Oh, whoa! Опа, он еще и ожил. Это удачненько. Сейчас тебя еще и добьем. Это было неплохо придумано. Высоковато, конечно. Ah, he sounds fine. Эти уже сюда пришли. They're going to shoot their way in. Their bullets won't dent these doors. They were built to withstand much more than that. The Void's last resort defense mechanism is the kicker. When it detects a rogue pathogen, it generates a white heat flash to eliminate the threat. Так, значит, туда их надо запустить. Какой-нибудь вредитель. Чтобы там была вспышка. Только как их туда запустить? По She's вентиляции? already hardwired into the system, we are fucking fucked. Answer Answer call. call. Guys, the intruders are almost in, and we know why they're here. Parker, what options have we got? Enough! While Parker was accessing the lab security mainframe for bypasses, we saw records of who gained entry in the last 24 hours. Claire entered using someone else's ID credentials. Yours, Amy. That's impossible. I've got my ID card right here. Amy didn't help me.
I took it to her office and I copied her credentials of a computer. You're the liar, Natalie. You don't have a voice here, Claire. Look, we know about Kindar. Reese. We have proof. Lots. Nonsense. Look, the intruders are Natalie and Kindar's way of making sure that we die with their dirty little secret. We know that you hack your own security, Natalie. That's ridiculous. Yeah, your cybersecurity sucks. Even Reese hacked it easily. Reese has been hacking the system. He isn't an employee here, is he? What's your story, buddy? He spent the last few years bouncing between pharma companies around the world. A mercenary. Whose side are you on, Wakefield? Давайте всех перефокусируем, то сейчас все пересрутся, тут надо You know what, fuck выходить. this. Everyone, calm down. Там уже как бы уже All I пришли. know is that if they get in, the nanocells are gone forever. Natalie, please. Look, we aren't traitors. Help us. Stall them, do something. Amelia, regardless of what we think of each other right now, you're one of my closest friends. Parker? So we're trusting these guys now? Yes, we are. Can the void jam electronics? Negative. Could you reinitialize the vacuum? Two of them aren't wearing helmets. I can't. They've locked us out. Reese could. His computer down there is hardwired into the system. All right. Okay, talk me through it as fast as you can. Где подойти к Клэр? Давай эту фигню спасем, Клэр. Дверь-то что на нее смотреть? What's going on, Claire? Something wrong. My heart. Из глаз кровь пошла. I trust you. Сохрани тряпочку, вдруг там клеточки останутся. Did Parker tell you how to turn the vacuum back on? He did. Not so smug now, are ya? We're not out of the woods yet. All right, they're still unlocking the door. 1 down, 2 to go. Нафига он по дверям стреляет? Ничего не понимает. Если это хоть открывает дверь. Было трое, стало двое, ну. Точнее, может быть, один вообще остался. Он его типа убил. Call Natalie Kensington. You're okay. Answer call. Oh, thank God. We saw the lab door didn't open. Good work, Wakefield. Appreciate the guidance, Parker. Thanks for the lead, Natalie. There's still an armed intruder out there. Parker, what else do you have for us? I could go full 90s internet.
Unplug the lab, plug it back in. That will kill lockdown mode and the vacuum for 60 seconds. You guys can then escape before everything initializes. Emily has a security team poised to handle the last intruder. No, that's a shit plan. He's standing right outside the door. A fucking security team of sprinters wouldn't make it down before he wastes us. He's right, Parker. It's a calculated risk worth taking. Okay, well, when could you do this? Whenever you're... When you get Claire's blood. Fuck, Natalie. Yes, I know it will kill her, but she's gonna die Ну да, anyway. все равно умрет так-то. She'd be sacrificing herself to save Ну, millions. пока я не знаю просто, как ее Think, вылечить. Amy, we can't start over again. This has been our lives for the past 4 years. We're not the only country trying for nanocells. I'm not a murderer. You're a monster, Kensington. Just take the blood, Amy. Time is running out. Deal or no deal? Nein, nicht. Иди в жопу. End call. We're trapped in a corner here, Emmy. There has to be another way that doesn't involve killing Claire. There isn't. Должен быть способ. Yeah, by Natalie. The lab's in lockdown mode because she ordered it. There's no other chemical threat outside of Claire's bioprotector. Yeah, there is. Actually. Ой, самого кровь пошла. How? Should have brushed up on my needle handling. Ну, понятно, значит, он все-таки проколол себе руку. А, и нога еще вдобавок. А у него зато должна рано затянуться, по идее. Look, this is a Mexican standoff we're going to lose. It won't be long until I'm like Claire, and eventually the oxygen will run out, so Parker's crazy plan of opening that door is our only hope. You've changed your tune. Maybe Natalie will rescue us. Yeah, you want to bet? All the evidence of her actions in Kindar is down here. The nanocells are our only leverage. Take her blood, however much you need. Claire, please give me your arm. I thought you were different. Claire, your arm. Tell me honestly. Can you save me? Да давайте положительно. Че, наверное, можно их спасти. Ну, эти ж типа наноклетки для лечения. Она же их One придумала. way or another, I'll get justice for your family. Stop. I've got enough. What the fuck are you talking about? Don't stick it in. That's what she said. Reese. Just close the bioprotector. Claire can live to fight another day. It's about time I contributed an escape plan. What? While Parker was talking me through the vacuum reset, I realised that a full lab reset wouldn't be much different. We don't need those pricks upstairs. But if you reset the lab, they'll be alerted. That's where things get creative. I hacked into the lab security camera and recorded the last 3 minutes of you preparing to extract Claire's blood. I can output that 3 minutes of footage onto their security feed. While you escape, they'll think you're following orders. То есть ты сам собой жертвуешь. How did you come up Честно. with this? Saw it in a movie. Okay, but what about our last remaining obstacle outside? And why are you speaking in the second person? I'm going to take him out. I'm infected. As soon as I step into the void, that heat flash will trigger. Reese, you've lost it. If I die in here, lockdown mode ends and he gets in. If I die out there, so does he, and you have a chance. I've been the weak link. It's time to become an asset.
Just take Claire, run, Останавливаем. save her. Надо спасать всех. This is madness. There has to be a way for all of us to survive. Ever the optimist. That's what you always loved about her. Please. Come on, let's No, look, I chose this, okay? That's how you make a life. Every single choice along the way counts. I fucking hate you. Поцелуйтесь уже. You know, I went back to that beach in Kindar to face it. That woman was there. Dima. She's just playing with a little girl. She called her Amy. I'm sorry for leaving you. Get back. Didn't your mother ever tell you not to kiss anyone carrying a life-threatening pathogen? Шутник. Хороший шутник. Да ну не, она же на презентации все-таки говорила, что это нормальные клетки, которые должны людям там регенерировать кости, мышцы, ткани, там и так далее. Вот мыть-то тут помирают. Она же должна как-то что-то тут придумать. Wait! What is it, Claire? Switch places with me, Reese. At this stage, you have a far better chance of surviving than I do. Come on. You have all the evidence against Kensington. Make sure the world sees it. No, Claire, I'll do it. Drop it. The bioprotector will stop the lab detecting your infection, and you two can escape. Пожертвовать Клэр, пожертвовать Рисом. Come on. Ладно, давай Клэр пожертвуй. I promise we'll expose Natalie, and we'll share your story with the world. Thank you. Get me the fuck out of this thing. Это у него уже типа позвоночник вылезать начал. Did you do that, Parker? No. I'm sitting here. Hey, Claire. Thank you. Let's do this. Chemical threat detected. Heat flash initiated. Ничего там светло-то как. Security lab alpha system reset complete. Nailed it, Claire. All looks good to me. Yeah. She's going to get the nanocells. Well done, Amy. I wouldn't have. What was that? Nothing.
3 minutes. Ну так одевайся и шуруйте. О, ничего, и там просто испепелило. А пистолета так ничего. No, Amy, fuck that. Get a machine gun. Пулемет. Это автомат. Пулемет. Okay, ready? Mm-hmm. We have to change out of our lab suits. They'll draw too much attention. How bad is it? Can you see the bone? I'm gonna go to the disabled toilet and grab the fold-up wheelchair, okay? Change quick. Yes, ma'am. Almost look like a rice. Emily wasn't bluffing about the security team. Okay, there's an exit out of the back of the building. It'll be way less guarded. Right, so what are we waiting for? Natalie's office is down there. Let's just get the fuck out of here. Yeah, let's. Ага, тут значит в каких-то вариативностях есть выбор, куда идти. Ага, он Finish что. what Claire started. MI6, here we come. Stop right there, Amy Tennant. Так, ну и что ты будешь делать? I guess 3 minutes wasn't long enough. We know Wakefield has nanocells in his system. Hand him over and this can end without bloodshed. Well, that's clearly bullshit. Just do it, Amy. Давай разумно, пока не надо никого умочить. Natalie's covering up the murder of innocent men, women, and children. Emily, you know this is wrong. I knew about everything. The nanosol duplicates, the testing in Kindar. I oversaw it all while you're busy fiddling with your test tubes. Now hand him over. You're trapped. Amy, use me. You always said I could sell ice to the Eskimos. Dude, you can't say that. Не использовать риса, зачем его использовать? Чем закончится, если в таком формате, конечно, делать? Wait, seriously, what, you giving me up? Smartly done, Amy. But I get to leave my way. That being? The fuck? If you shoot me, I shoot him. Steady. We need resurvive. Это ты не то я сделал. Блин, сохраняшек тут никаких, конечно, нету. Должны что-то же придумать они, ну как так-то? Я тут получается... Get him back to Security Lab Alpha now! I need Tennant! Так, пока какой-то бред. Но если его не отдавать, то была бы что? Пользовать его, чтобы что? Ну, типа она сбежала, и что? То есть биологическое оружие в руках, в кавычках, нехороших людей. Но у нее есть флешка. Natalie Kensington, founder of the Kensington Corporation, was today arrested by MI6 on suspicion of crimes against humanity. This follows the discovery of footage linking her to illegal chemical testing on humans in Kindar, which resulted in the deaths of hundreds. The Kindarian embassy have denied any involvement. Ну типа ее посадили, это а что с чуваком случилось? А сейчас титры надо пропустить. Мне интересно, какие-то вариативности тут будут. Ага, значит что-то тут есть.
Так, что есть? Честность, храбрость, любопытство, интеллект, чувствительность. Обнаруженных сцен даже нет половины, ну или практически половины. Принято решение 79. Оценка личности сознательная. Ничего не прожимается, вот этой вот барышне ничего не найдено концовок. И что с этим делать? По-новому проходить, что ли, статистика? А вот такая статистика не максимально непонятно какая. 55, 80, 54 еще с этим чуваком, видимо, не все там было, какие-то взаимодействия не происходили. Максимально, собственно говоря, специфическая, конечно, игра. Сколько нашла вообще? Так, час, она всего час, нет, не час, час 20 она нашла. С 20 она, ну это, видимо, если полное прохождение. Даже, ну типа, даже не знаю, какие там могут быть вариативности. А, типа вот этого можно было еще дальше выжить, оставить в живых. А ну-ка можно попробовать, будет ли оно перематывать. Так, ну-ка продолжить игру выбрать. Так, теперь вы можете обучение пропустить. А, вот. Давайте серию выборов. Ну-ка я поменяю выборы различные. Listen, Reese, I need to administer atropine. Так, позитивная реалистка. Сейчас я различные выборы перемотаю. You're in the best possible hands, I promise. Honesty. It's very nice to hear it for once. Thank you. I need that. Так, спасаем Талу теперь. Talo, give me your arm. Talo, please. You have to trust me, okay? This will save your life. Talo! Ага, то есть в итоге вообще никого не спасешь. Понятно. Значит, в первом варианте выбор был абсолютно очевиден, абсолютно верный. Reese, how do I save them? Да, Арис сбежал. Ну так вот начинается. Заняться, отклонить. Отклоним. Что-то там несет, что-то отклоним эту штуку. Kindar is at peace. Moving on. The Kensington Corporation is dedicated to bringing hope and new technology to It's bad PR for us to associate with Kensington if she's dealing with a dictator. We're all the Kensington complex. Amy, I really can't wait. Давай еще вопросы. We need to get you to the car. Yes, absolutely. What are your questions? Смотрим, что в этом формате будет. What's the catch of this miracle tech? You've made it in a lab, so is it radioactive or what? What about privacy laws? Are they trackable? Don't worry, we're talking about genetic reprogramming here, so nothing artificial or unnatural would ever go into our consumers' bodies. Niente di naturale o artificiale, quindi non ce n'è bisogno. Amy, please, we need you now. Давай еще один вопрос. Еще один. Yes. We need proper assurances about these nanocells, Dr. Tennant. Fancy presentations are nice, but I've yet to see a return on investment. Why should we continue to bankroll Natalie and someone so young? All I can ask is that you trust me. Have any of you read my published thesis on cell specialization? Maybe you've seen some of my speeches to the UN on microbiological solutions to future epidemics? Natalie appointed me as head of biotechnology because this is my life, and I will deliver. Amy, Natalie is insisting. I'm so sorry, but I do have to leave. Please stay and enjoy the hospitality, and thank you so much for coming. Let's go, Emily.
Natalie says to head directly to the complex. What happened? Так, ну тут все было понятно. Там вот это все, но там это самое, следует за Натали, офис Эмми. Can we go, please? Ну пойдем за Натали. Тут уже какая-то веточка будет. Можно Still hides посмотреть. behind bravado when the stakes are high. I fear they're higher than we know. From your assistants down in security lab alpha. А ну это уже все было. Так, перейдите в кабине. Ай, ну я не успел ничего нажать. А, то есть тут по дефолту остается, да? Better changing facilities than in... Давай подглядим за ним. Почему бы нет? Здесь не знаю, что это дало. Так, ответить, игнорировать. Давай игнорировать будем. Следующий вариант. Так, это все сцены. Так, доктор Норс, доктор Малкин, Рис и Эми. Давай доктор Малкин. Ну-ка, ну-ка, как он будет сам свою фигню нести? Dr. Malkin, can you move this crate for me, please? Sure thing. Thank you. Так, вот тут уже по-другому все будет. Он знает, что там находится. Dr. North! Dr. North! А, все равно он ее подставит, да, хочет. Oh, sorry, my shoulder's playing up. Do you mind? Cheers. То есть в любом случае она страдает, да? Dr. North? It's not personal. Ну, ногу он ему в любом случае протыкает пока еще. Но она уже все равно все. Может быть, если его раньше спасти. I already told you to She's gone. Она в любом случае помирает. При любом раскладе. Так, это понятно. Ударить. Ха. This is gonna stink. Ah! The fuck? Ah! Oh! Oh! Cold. Так, давай средства поищем. Wait here. I'm gonna go see if there's something in the intensive lab. Look, Amy, it's fine. Look, we need to figure out what the fuck is going on. Hello? Hello? Can anyone hear me? Ну, пойдем Клэр. Что? Amy? Just a sec, Grace. Thought you'd gone quiet over here. Your nanocells don't like my chat either. Well, I did mold them in my image. That makes sense. Следующий выбор какой? Сочувствие, бессердечность. You reap what you sow. Your actions are the ones that got us into this mess, and all you've done is mock us. Fuck off. You have no idea. All right. I'll get round to you when I can.
Just like Yemen. Don't remind me. Plumbing? No. That came from the void. Этого я что-то нифига не помню. А, ну это уже было. Так. Позволить рису взломать, запретите рису взламывать. Don't do it. We should be looking for a way out, not spying on other people. Let's get the scoop on those intruders. По другому пути пойдем, что там получится. Так, пускай страдает. Только не буду смотреть. Отклонить. Ready for more cryptic bullshit? Reject call. We haven't got time to waste. So, what do we do now? Найти план побега, может быть так. Is there anything else you can do in the computer system? I can hack the communication line. Да, это понятно, тонко. Давай грубо попробуем. Ни на что это не влияет, нифига. Микроскопом будешь фигачить, что ли? Always wished I was taller. Ну понятно, то же самое, короче. А давай действовать. Ну-ка, что получится? Как ее лазер ошпарит или не ошпарит? Ну, обожгла руку. Тогда в любом случае ранится или забьет руку. Ух ты, она в тебя плюнула. Вон она что получается. Зазлилась. Значит, она флешку не отдаст. Или отдала все-таки флешку? Нет, отдала. Ладно, следующий какой? Давай сразу Кингстон. Можно дальше не смотреть, по сути. Давай отклонить. Все будем отклонять. Reject call. Amy, we need to take a minute and think about. Так, это все пропускать. Ответить она уже достаточно сказала. Давай вот. You said enough, Claire. Так, перемоточки. Whose side are you on, Wakefield? Давай продолжать свою линию отставим. Ну, по сути, это то же Emily, самое. I thought you said that you did your due diligence. Slack on your part. Seriously? Her access to Kensington Corporation is only second to yours, Natalie. That's ridiculous. I'd never. Even Parker showed up unannounced. Don't drag me into this. Oh, come on, everyone knows you work for anyone who pays your quote. All I know is that if they get in, the nanocells are gone forever. Natalie, please. We aren't the traitors. Help us, stall them, do anything. Amelia, regardless of what we think of each other, Ладно, это было. Пойдем к двери и посмотрим, что там происходит. Это полностью игнорировать в этом прохождении можно. Ну да, по сути, да, там ничего не происходит. Опа, да. А я не помню, что тут надо делать. Давай договориться. Договоримся. Deal. Excellent.
Call me when А, it's понял, done. что это за Good фигня. luck. Inco. Что с ней делать? What else could I say? You were right. Natalie's been lying the whole time. The lab's only in lockdown mode because she ordered it. There's no other chemical threat outside of Claire's bioprotector. Yeah, there is. Actually. Так, это уже было. Но тоже, наверное, опять плюнет ей в лицо. Claire, give me your arm, please. I thought you were different. Claire. Fuck you. Агрессивно, конечно. Ну, сейчас я тут должен вступиться и сказать, что типа не надо, я тут буду сам, типа, заражен ведь. Stop. Да, это What? понятно. While Parker was... It's time to become an asset. Just take Claire, Давай примем. run, and save her. Taro and Dima. And I think maybe if I hadn't lost my shit, then we could have saved one of them. Maybe. I'm sorry for leaving you. I'll never forgive myself for what's happened to you. Так, в итоге мы сейчас этого мочим. Wait! What is it, Claire? Давай рисом сейчас пожертвуем в этом формате. Come on! Так, тут вот они сгорели в любом случае. Успокаивающе. Amy. More times than I wish. Warzone life. Ever shot someone? Это финал, можно спокойно No. посмотреть, что будет дальше. No, it was mainly panic fire, but I know how to pull a trigger. Good enough? Not really. Whatever happens, don't let Kensington take me again. Please. I won't let that happen. I promise. Emily wasn't bluffing about the security team. There's a back way up ahead. That's our best bet. Natalie's office is up there. Так, может быть, сейчас выбор She будет. has to pay for what she's done. No, that's for MI6 to do. Yeah, because escaping really worked it well for you last time. Ага, сейчас в другое место пошли. What the fuck? Security footage. Trickery by Wakefield. He's good. Yeah, he was. Natalie, step away from the panic button under your desk. Amy, I can sense you want to negotiate. Claire, are you okay? Fuck off. What do you want? For someone to be accountable for all this. Поднять ставки. Ой, не успел ничего нажать. Что-то очень быстро. Whoa. Amy, what are you doing? Amy. Dr. Malkin and the 3 interns were sleepers, activated by the Kindarian government. Claire's actions threatened to expose the human testing their leader allowed Natalie to do on villages that opposed him. You are making very outlandish claims, Amy. What makes you think that anyone in this room had anything to do with this? Only the people here have the power to facilitate that level of infiltration. You're right. Emily hired Malkin and selected the interns. What?
How can you question my loyalty? I went to Kindar to cover your tracks. Admit it. Admit it. Claire, I did a deal with Kindar. I'm ashamed, but it was all in the name of this miracle tech. Can't you see that? She's behind all of this. Kill her. Why are you discounting Claire? Maybe she played us all in the name of her supreme leader. More likely the Supreme Leader has bought you, Parker. Amy, Короче, you're типа not a кого-то murderer. валить надо, что ли? You dead higher mountain. You're the one that's behind on you. This ends here. Вдали, ага, то есть кого-то надо мочить, да? Давай, Эмили, завали. Ну что, типа первая? I'm sorry, Emily. It's for Reese. Окей. Ага, у него пистолет, я... Нифига, вот это да. It was just business, Natalie. Amy, don't worry, I can cover. Ясно. Зачем было выбирать, если она в итоге всех завалила? Ну тут уже вообще бредовая концовка. И что, чем закончится? Самоубийство? How Боевик much money какой-то. was Kindar paying you? Does it matter anymore? Who are you working for? I cut a deal with the Secret Service once I found out about Natalie's actions. Вон оно чё. You knew already. Anything that happens in the lab, I know about. Of course, I found out that Natalie had made duplicates of the master batch, so I informed MI6, and they were going to arrest her once I delivered the nanocells, in the interests of public safety. And then you happened. No organization would use technology this powerful solely for good. It's not how the world works. After what I've seen today, I think you're right. I promise the world will know about you and your family. Don't shoot! Don't shoot! Don't shoot. I'm with MI6. I'm gonna grab my identification. See? I have evidence Natalie Kensington committed human rights violations in Kindar. Okay, arrest me, do whatever, just make sure the authorities see this. Вот те так и сценаристы. Ну, повыдумывали, поназначеняли, конечно. Итог один. Эта зараза попадет в нехорошие руки в любом случае, даже при втором прохождении. Есть, наверное, третье прохождение, когда будет этот чувак живой сюда, наверное, не придет. Так, не буду бежать. А, ну она сама уже заболела, да? У нее уже пальцы там были повреждены. Да-да-да, пальцы-то твои повреждены. А, она ее заразила. Ах ты, зараза. Ну, вот концовка тоже максимально своеобразная. Итак, по процентовке, что там получается? 82, 29. А, ну что, поменялось все, что ли? А, это типа на второй шанс. Концовка, второй шанс с отношением.
А, решение 2 концовки из 9. А, то есть тут вон сколько концовок-то? 9. Я что-то первый раз вообще нифига не понял. Принято 160 решений. Всех убили, осталась одна жива. Ну это, конечно, игрушка. Но максимально необычная. Так, я бы еще разочек бы прошел на самом деле. По-быстренькому, очень по-быстренькому, чисто по выбору. Давай безработная. Позитивная. И спасем Диму. Заняться. Ну, вот это вот все варианты. Сразу же пойдем. Так, это понятно, дрон. Давай. Давай на дроне, чтобы быстрее было. Идти в офис. Мы не ходили в офис, кстати говоря. Can we go, please? Nat, I need to take 5 as well. Ничего изменится, если она опять не Girl's в офис. life hangs in the balance. Oh, for goodness sake. Так, она пошла пешкадралом. Может быть, тут какая-то информация появится. Как она опять их увидела здесь. То есть там девушка у них хакер, а эти два стреляли. Угу. Ну что, решила покурить? Если его сразу замочить в первой же части. Ага, мы узнали, что данные ее копировали. Угу. Новая информация появляется. Так, тут мы едем. Переодеться в кабине или кабинете. Вот она пошла. Да, хорошо. Новый какой-то виток. Тоже на что-то, видимо, влияет. Does this feel personal? Claire? Of course. Well, she was in excruciating. Ладно, это все понятно, можно отвечать. 4 years less. Ну-ка, если пойдет сама Эми, кстати говоря, почему бы нет? Как оно получится-то? Все равно это идет. А если отменить? Thank you, Dr. North. То есть в любом случае ее тут убивают, да? Так, подойти к доктору. Dr. North? Dr. North, talk to me. We're gonna save you, okay? Так. Так, шуточку расскажем. Дезинфекцию сделаем. Пойдем к Рису. Amy. Hang tight, Claire. Хочу Риса сейчас, короче, спасти в финалочке. И все, хватит уже смотреть эти концовки. Их 9 штук, все не посмотришь. Я даже не знаю, как их сделать. It's just like Yemen. Так, это все понятно. Cooperate if we're gonna survive. Кай, запрещено, чтобы он не знал. Дать морфий, это все было. Пускай ответят, погазарим с ними. Остановить Эмили. Emily, wait. Ну-ка. Please. Give us something. Help us. Dr. Malkin, the 3 intruders in the void, Claire, they all infiltrated the complex expertly.
Another country in the space race, or? Possibly. Well, they might be trying to steal the nanocells or destroy them. I'm going to move heaven and earth to try and get hold of Parker. Ладно, Is достаточно. there anything else? Тонко пускай будет. We got a hold of Parker. Half true. Можно пикник посмотреть. Можно ответить. Блин, я там просто пропустил. Давай силой посмотрим, как будет силой работать. I need to break that toilet. Okay. Как он с помощью этого будет его сламывать? Не понимаю. Ну, неплохо. Ну что дальше? We're at the lowest point in the complex, so Tabitha Green's is right below us. You are positively insane. So now the big question, how far below us is Tabitha Green's? И вопрос, как она выдолбила такую дырку с помощью этой штуки. А если влезть туда? Тоже интересно. Тоже одна из концовок. Опа-на. Этот все-таки, ну, в принципе, так понял, что он там выживет. Ломочки давай. Just open the fucking box. Угу. Amy, all good? Yeah. Mercenary. Whose side are you on, Wakefield? Ладно, перефокусируем опять, повторю немножко сценарий. Идем Клэр, ее успокоим маленько. Не договорились. Положительно. Time to become an asset. Принять. Жертвуем Клэром. Куда не пошли, поехали. Разумно, блин, было агрессивно. Natalie's covering up the murder of innocent men, women, and children. Emily, you know this Это is все wrong. знает. I knew about everything. The nanosol duplicates, the testing in Kindar. I oversaw it all while you were busy fiddling with your test tubes. Now hand him over. You're trapped. Amy, use me. You always said I could sell ice to the Eskimos. Ну давай. I can't say that. Hey, think this through. Emily, come on, you're taking orders to kill people from a speaker in the ceiling. And you're smart, attractive, sassy. I've got a boyfriend, mate. I wasn't trying to... Race. Sorry, I'm out of ideas. You've only got one option left. What if I shoot him right now? Then the nanocells are gone forever. Steady. We need resurvive. Yeah, Reese wants to stay alive too. Amy? This is a mistake, Amy. Bluffing, right? Oh, come on, Amy. You're not really going to do this over a few Kindarians. Так, это убили.
И... А эти что стрелят? Понятно. Убили я. Жаль, как в Big Human нет контрольных точек. Вот такая тоже концовочка. 12 месяцев спустя. Ага, и чё? Ну тут тоже что-то сейчас будет. Hello, I'm Dame Natalie Kensington. Last year, Kensington Corporation Labs garnered a Nobel Peace Prize for the advancement of medical technology. Our breakthrough nanocell treatment was crucial to Gordon Grosvenor's Mars landing and has revolutionised the treatment of war zone injuries. Today, our medical tech becomes available to you and your family in all British hospitals. Global medical care begins here. Этот тут превратился просто в мутанта уже. Просто в мутанта. Так, и что тут получилось? Лабораторная крыса, да, он теперь называется. 3 из 9, честность 5-4, храбрость, любопытство, интеллект, чувствительность. 21, 32, 77. Я ничего не понимаю, что значит эти проценты. 82, 52, 70, 54. Собственно, ладно, все понятно. Игра максимально специфическая. Вот так, максимально на один раз. Так. Можно пройти, побаловаться, поразнообразить игровые интересы. Это на этом все. Спасибо, адьос, амигос.